Willkommen and welcome back to a new lesson. Today, our lesson is simple. We are going to practice. So, let's start, shall we? Here, I want you to read the sentences and then choose one of the two answers. Wo war or warst deine Schule? Mein Onkel will mit dem Flugzeug geflogen oder fliegen. Ich habe gestern einen schönen Hund gesehen oder sehe. Ich habe oder bin seit Jänner verloben. Als Kind habe ich Obst gemocht oder mag. And remember, the reason why you have to choose this answer and not that answer is always about grammar. So pay attention to the small details. So let's see what you've got. The first one is Wo war deine Schule? Deine Schule is the same as the pronoun sie. And sie takes the verb war, sie war, and not sie warst. Warst is for the pronoun du. And here you are not talking about the person in front of you, but you are talking about his school. So it's sie. Die Schule takes sie and sie takes war. Mein Onkel will mit dem Flugzeug fliegen and not geflogen. Will comes from the verb wollen, which means want. And as you know, those verbs like möchten, wollen, müssen, können, the second verb is always in the infinitive. Ich habe gestern einen schönen Hund gesehen. This sentence is screaming that it's in the Vergangenheit. You have gestern and you have habe. So it's automatically gesehen and not sehe. Ich bin seit Jänner verloben. In this case, verloben is an adjective. And you say I am and not I have. That's why ich bin. And finally, als Kind habe ich Obst gemocht and not mag. Als Kind means as a child, which means the sentence is in the past tense. And you have habe, which also assign that the sentence is in the Vergangenheit. That's why you use the Vergangenheitsform from the verb mögen.
Now, try to use the correct pronouns with the correct forms of those verbs. Let's compare our answers. I ran. Ich bin gelaufen. She felt. Sie hat gefühlt. They drank. Sie haben getrunken. You had. Du hast gehabt. We thought. Wir haben gedacht. You went. Ihr seid gegangen. If you chose du, that's also okay. I ate. Ich habe gegessen. That wasn't that difficult, right? Do you want to try it again? So let's see. I wrote. Ich habe geschrieben. She fell. Sie ist gefallen. They went out. Sie sind ausgegangen. You stayed. Ihr seid geblieben. We read. Wir haben gelesen. You wrote. Du hast geschrieben. And finally, I understood.
Ich habe verstanden. Now, let's have some kind of dialogue. Wo warst du gestern? A possible answer would be: Gestern war ich im Einkaufszentrum und habe einen Mantel für den Winter gekauft. Am Abend bin ich dann ins Kino gegangen. Let's go through the answers step by step. Gestern war ich im Einkaufszentrum. Yesterday, I was in the shopping center. Und habe einen Mantel für den Winter gekauft. And bought a jacket for the winter. Am Abend bin ich dann ins Kino gegangen. In the evening, I went to the cinema. Try to translate those verbs. Let's compare our answers. I watched. Ich habe geschaut. She loved. Sie hat geliebt. They hoped. Sie haben gehofft. You found. Ihr habt gefunden. We did. Wir haben gemacht. You flew. Du bist geflogen. And finally, I listened. Ich habe gehört. Okay, another question for you. Wie war das Wetter in der letzten Woche?
A possible answer is: Letzte Woche war das Wetter schlecht. Montag, Mittwoch und Freitag hat es immer geregnet. So the question is, how was the weather last week? And I said, last week the weather was bad. Monday, Wednesday, and Friday it was always raining. Now, let's try a real dialogue. The black lines are going to be mine. In between those sentences, you have to write your own answer. So it match the questions. Haben Sie im Kleiderladen etwas gekauft? Etwas means something. Schön. Wie viel haben Sie für sie bezahlt? Sie haben recht. Sie haben recht means you are right. Sie sind billig. Now your turn. Haben Sie im Kleiderladen etwas gekauft? You could say, ja, ich habe eine Hose und ein Hemd gekauft. And then I say, schön. Wie viel haben Sie für sie bezahlt? 60 Euro insgesamt. Insgesamt means altogether. Ich habe nicht viel bezahlt. I didn't pay much. And then I say, Sie haben recht. Sie sind billig. That wasn't that different or that difficult, right? Again, just like the first exercise, try to read the sentences and decide which answer fits better. Gestern habe oder bin ich Sport gemacht. Haben Sie als Kind Basketball gespielt oder gemacht? Letztes Jahr bin ich jeden Tag ins Fitnessstudio gegessen oder gegangen. And finally, meine Schwester hat Sport als Kind nicht mag oder nicht gemocht. Choose wisely.
Let's see the correct answers. Gestern habe ich Sport gemacht. If the sentence has the verb gemacht, this means at the same time that you have to use the verb habe and not bin. Even though you might think that Sport machen is a verb that has movement in it, in this case you still use haben because you have machen, and machen is always with haben. Haben Sie als Kind Basketball gespielt? Again, basketball spielen might be something that you move while you are doing it, right? But because you have spielen, and spielen comes usually with haben, you also say haben. Letztes Jahr bin ich jeden Tag ins Fitnessstudio gegessen or gegangen. Those two verbs are difficult because in the Vergangenheit they are really similar. Last year I went every day to the fitness studio. Gegessen comes from the verb essen, but gegangen comes from the verb go. So the correct answer is obviously gegangen. And finally, meine Schwester hat Sport als Kind nicht gemocht. My sister didn't like sports when she was a child. This means the sentence is in the Vergangenheit. Therefore, you have to choose gemocht and not mag. Try to translate the sentence. When I played tennis, I broke the left arm. Als ich Tennis gespielt habe, habe ich den linken Arm gebrochen. It's not that difficult, right? Now, back to our dialogue exercise. I'm the black lines, and you have to find the correct or one of the correct red answers. Hallo, bist du dieses Wochenende ausgegangen? Ah, schön. Bist du tanzen gegangen? Wo warst du denn? Denn is just something that Germans add. It doesn't actually mean something. Wo warst du denn means also, where were you? Das nächste Mal, which means next time, komme ich auch. So, try to find a correct answer. So, a possible answer could be, Hallo, bist du dieses Wochenende ausgegangen? You could say, Ja,
ich bin mit meinem Cousin und seinem Freund ausgegangen. Yes, I went out with my cousin and his friend. Ah, schön. Bist du tanzen gegangen? Wo warst du denn? You say, ja, wir sind zu dem Laden neben dem Strand gegangen. And I say, das nächste Mal komme ich auch. And you finally could say, aber sicher doch. Which means, of course. Again, it's just the way some Germans talk. This is like the way they talk on the street. You can simply say, yes, ja, natürlich. Or you can say something like, aber sicher doch. Again, try to translate this sentence. The hotel was cheap and I checked in the morning. It wasn't in the city, but in the countryside. So the answer is, das Hotel war billig und ich habe am Morgen eingecheckt. Es war nicht in der Stadt, sondern in der Landschaft. But usually means aber. However, in this case, in German, you don't say aber, but you say sondern. And now, let's try something new. The question is, Sie möchten einen Termin beim Arzt machen. Was sagen Sie am Telefon? You could say something like, Guten Morgen. Ich möchte einen Termin mit dem Arzt am Montag um 16 Uhr ausmachen. Ist er verfügbar? Good morning. I want to make an appointment with the doctor on Monday at 4 o'clock. Is he available?
again. Read the sentence and choose the correct answer. So let's see. Ich umarme meinen Hund, weil mein bester Freund ist. You say ich umarme and not ich umarmst because umarmst belongs to the pronoun du. Ich bin letztes Jahr mit einem schönen Mädchen gegangen or ausgegangen. It depends on what you are trying to say. If you want to say I went with a beautiful girl, you say gegangen. But if you want to say went out, then it's ausgegangen. Ich war vor 3 Jahren verlobt. Because you have vor 3 Jahren here, this means that the sentence is in the Vergangenheit. Therefore, you choose war and not bin. And finally, mein Ex-Ehemann war immer nett, aber jetzt sind wir nicht zusammen. So the sentence means, my ex-man was always nice, but now we are not together. So it's obvious that the first part of the sentence is in the Vergangenheit. Again, therefore you choose war and not ist. Back to translation. I had a job interview to become a teacher. It went well and they hired 3 other people. I start on Monday. The correct translation is: Ich habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, um Lehrer zu werden. Es ist gut gegangen und sie haben 3 weitere Leute eingestellt. Ich beginne am Montag. For other, you can either say weitere or andere. Both are fine. And that was the end of this lesson. In case you've got some mistakes, that's totally fine. Simply go through the old lessons, watch the videos again.
And I promise you, with time and practice, those mistakes are gonna go away. Until then, bye bye.